ბათუმის საავტორო კინოფესტივალის ადმინისტრაციის ორგანიზებით ახალგაზრდა რეჟისორებისთვის ერთკვირიანი ტრენინგები ჩატარდა. BIAFF-ის საზაფხულო სკოლის სამუშაო შეხვედრაზე რეჟისურის სპეციალობის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს კინოსცენარის სპეციფიკის შესახებ ლექციები ამერიკელმა სპეციალისტმა პოლ კროუნინმა ჩაუტარა. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცათ. Twenieri შეხვედრა იყო. სტუდენტები საკმაოდ აქტიურები იყვნენ, რაც ჩემი აზრით ამ სემინარის მთავარი ღირსება იყო. მე შევეცადე მათთვის საკუთარი გამოცდილება გამეზიარებინა. იმედია ის საკითხები, რაც ჩვენ სემინარზე განვიხილეთ, მათ სამომავლოდ გამოადგებათ. მონაწილეობდა დაახლოებით 22 მონაწილე იყო, ბათუმელი და თბილისელი სტუდენტები და ახალგაზრდა კინორეჟისორები. მთავარი თემა იყო სცენარის განვითარება. ანუ ამ სცენარის განვითარების შესახებ იყო ძალიან საინტერესო ვორქშოპი ჩატარებული ამერიკელი ტრენერის პოლ კრონინის მიერ. და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო რეკომენდაციები მიიღეს სტუდენტებმა, იმიტომ რომ ეს არ იყო მარტო ვორქშოპი, იყო თეორიული, იყო განხილული ასევე ამ ყველა მონაწილის წინა ნამუშევარი თითო ფილმი, მოკლემეტრაჟიანი და ასევე ახალი ფილმის სცენარები. ვფიქრობ, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩატარდა ძალიან საინტერესო ტრეინინგი, რაც ალბათ საინტერესოა ყველა მონაწილისთვის სხვადასხვა კუთხით. მე რა თქმა უნდა ჩემს მოსაზრებას დავაფიქსირებ ამასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი თემატიკა და აქცენტირება ტრეინინგის იყო სცენარის განვითარება, აღმოჩნდა ისე, რომ პოლ კრონინმა ისაუბრა ზოგადად სხვადასხვა მხრივ ყველა პრინციპზე, ყველა საფუძველზე, რაც შეეხება კინემატოგრაფს, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან პროდუქტიულია ყველასთვის. და ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო გამოდგა ეს ტრეინინგი. Well, the main thing which I really liked about this workshop and about this training is that we have now many contacts and we know a lot of people who work in the same field and who have the same problems. And it is important because in case you have an opportunity to make a movie, you know to whom to address to, because you know people who do the same thing. Well, the second great advantage is, of course, the knowledge that we got. It was not something extraordinary, but the emphasized moments that our trainer Paul, I think it gives you some kind of confidence in things that you already know, and mainly tells you that despite the rules that screenwriting and filmmaking has, everything is creativity, and there are no rules. So you know that after reading and after getting some kind of information. That's why it was important. And the trainer was a really bright person, so it was a pleasure, and I hope to participate in something similar. ესე იგი, ამ პროექტმა ძალიან დიდი გამოცდილება შეგვიძლია არა მარტო მე თვითონ მონაწილეს, და საკუთრების საინტერესო იყო და ჩვენთვის საჭირო სცენარებზე მუშაობა. და მე მგონი ყველა კმაყოფილი დარჩა, მივიდნენ იმ ზომამდე, რისთვისაც ჩამოვიდნენ. მოხარული ვიქნებით, რომ ხშირად მოვხდეთ ასეთ პროექტებში, ხშირად მივიღოთ მონაწილეობა, ყველას გული დაუწყდა, რომ წავიდა უფრო დიდი დრო და გაგვატარებინა მასთან ერთად, რადგან ძალიან ბევრი ინფორმაციის მფლობელი ეს ადამიანი და ჩვენთვის მთავარი არის პრაქტიკა და გამოცდილება და მუშაობა ასეთ ადამიანებთან. საინტერესო იყო, იმიტომ რომ გავიცანი ჩვენი პროფესიის ადამიანები, გავიცანი მათი სცენარები, კინოები ვნახე და საინტერესო იყო ბევრი რჩევები მივიღე, რომელსაც აუცილებლად გავითვალისწინე. One of the most interesting fact for me was that I really learned how to build a story, how to have it well structured, so that it's really interesting for the spectator to watch it, to follow it, and really to enjoy it. As for this training, the Paul Cronin really tried to give us the best examples of the world cinematography, like the best people we're known for building
for structuring the stories, which is like the key moment in making every kind of a film. Is it documentary, is it feature? It doesn't really matter. So in the beginning, I was a bit nervous because I found out that all the scripts that were enrolled were for the feature films. But later, and I was a bit nervous because my project was about documentary film, and I was thinking that maybe I'm not well fit in the group. But right after the second day, everything changed. We were watching great examples of the greatest movies, and I really found out that the cinema language is like the same for the feature films, for the documentary films, like the basic idea is the same. So I really enjoyed that, and most of all, I really like the idea of developing the script, what you should put in the script, what you should not put there, also it was very interesting in terms of thinking about the foreign audience. For example, what are you shooting about? Why is it interesting, or why should it be interesting for the foreign viewer? So in terms of my script, I got interesting ideas about what should I apply, what should I put there to improve the cinema language that I'm going to use in my film. And in the future, we got interesting ideas from the trainer how we will better have a contact with him in the future. He will give us more advices, more professional feedback, and I hope that all our projects that are here, that we are reading every day, will come out as a real film. And another benefit was also that it was very useful to you to read other scripts, as it gave us the chance to look other people's shortcomings, what were they lacking, and we were kind of using it inside our project, so that we are learning from each other, and it was very interactive. We are asking questions, we are getting very clever answers from the experienced person like the trainer. I think overall such trainings are really helping young filmmakers who are young in the field or newcomers, and they really want to know the basic tips of how should they develop their work in the future. In terms of getting to know the colleagues, it was also interesting, because I'm sure that in the future we'll have professional connections, and in these terms it was also interesting. იმიტომ რომ მომეწონა ბავშვები მონაწილეები ყველა იყო განსხვავებული ერთმანეთისგან და ინდივიდუალური და საინტერესო. ძალიან მომეწონა თვითონ ვორქშოპის სტილი. რამდენიმეზე ნაყოფიერ და ეს იყო რადიკალურად განსხვავებული და ძალიან საინტერესო და უამრავი ახალი რამე გავიცნობ ახალი საინტერესო ადამიანები. ძალიან მიხარია რომ ახალ თაობას აქვს ძალიან სხვანაირი ხედვა განსხვავებული. იყო ფილმები საინტერესო წინაწლებისგან განსხვავებული ძალიან ხედვით, იდეები არაჩვეულებრივი და მუსიკა. და დახვეწვაში ერთმანეთის იდეების დახვეწვაში ერთმანეთს ძალიან დავეხმაროთ და ძალიან დავეხმარა ჩვენი ტრენერი. ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე, სცენარით განხილვის, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი რაც იყო, რომ მასტერ კლასები, რომელიც მან ჩაატარა ან სცენარით განხილვის შემდეგ, ამანაც მომცა ძალიან დიდი რამე. მომავალ პროფესიას უფრო შეიძლება დაგავარდ, უფრო მაინც შევიფიქრო, ავიფიქრო და სტიმულია ეს ვორქშოპი ჩვენთვის ძალიან კარგი იყო, იმით რომ ბევრი რამე ვნახეთ, ბევრი ფილმები შესახებ გავიგეთ, განვიხილეთ,
უყურეთ ბევრ ფილმს, ბევრი სცენარიც განვიხილეთ, ბევრი სამოსული სტუმრის ფილმს უყურეთ და ძალიან საინტერესო იყო მათი აზროვნება, ჩვენი აზროვნება, ჩვენ გავუზიარეთ ერთმანეთს აზრები. ძალიან მოგვეწონა ის, რომ განვიხილოთ ყველა სცენარი, განვითარებას ვისწავლოთ, როგორ უნდა გაგვინვითარებინა ჩვენი სცენარები და ასევე გავიცანოთ ჩვენი კოლეგები ჩამოსულები თბილისიდან, რომელიც ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან ურთიერთობა და ნაცემონები დავრჩეთ. პროექტი იყო ძალიან საინტერესო. ყველანი ვართ ძალიან კმაყოფილები და თავიდან მართლა არც მომოვიდი თუ ასეთი დატვირთული ინტერესული იქნებოდა თამაშაო, მაგრამ სულ რაღაც უცებ და განცდა, მაგრამ ძალიან ყველა ყოველ ძალიან ჩართული. და მიუხედავად იმისა, რომ გადაგლებული ვიყავით და ძალიან ცოტა და ასე შემდეგ, ძალიან კონცენტრირებული ვიყავით და სულ მაინტერესებდა და თან ძალიან ვერთობდით ამ პროექტს. So, well, this is a summer school from BIAFF, and I was really fond of to come here, and it was very interesting for me. I met this Paul Cronin, famous teacher in film directing, and we really get close and we get really friendly to each other. And it was really useful information we got from here, and this is really useful contact to be. To have a friend like this, because anytime I will need something I can just call and well, there have been amazing students. I really enjoyed their films, and well, everything went just well. And I developed my script. I have my script here, and this is really useful. Great idea. Okay, so the question is about if you have heard about or know about Georgian cinema, and generally not only concerning not only Georgia but small countries who have some difficulties with financing and so on. How do you think the cinema can be survived, or filmmakers can survive in such kind of situations? I honestly have nothing useful to say about that. I just don't know about it. I know little enough about British cinema, the financing of British film, and I know a little bit about funding of American cinema, but that's not what I do. I make my films basically with more or less my own money. I just make my little films, so I don't know what it means to go and find money, and I don't know anything. I know some Russian cinema, but basically not modern Russian cinema. I don't know. I couldn't even name the Caucasus countries, let alone tell you what their films are. I couldn't even name all the countries bordering Georgia. I see. And maybe I'm sure I've heard of them, but I couldn't name them. And maybe just one brief question. We talked a lot during the workshop, and you gave a lot of advices. But just for our interview, what will be your advice for students, for Georgian students, which you worked this 1 week during this workshop, for their professional career and so on? As film directors? Sorry? As film directors? Yes. Who attended this workshop? Strangely, I think the most useful advice that I can give people who are interested in studying film is to go into the theatre and study acting for a period. You'll learn a lot about character, about story, about plot, about theme. You'll probably enjoy it, and it'll take you away from the camera, which basically is clearly an important element of filmmaking, but before we get to the camera we have to get our stories together, and as we found over the last few days, that's one of the most difficult things. People generally aren't that good at putting their stories down on paper. So acting, it might seem counterintuitive, but it's not counterintuitive. It should be something everyone does, to study acting. No, another question was about script. So in your opinion, what's the best solution for filmmaker to adapt the already existing book and make a script on it, or to create the completely new script, invent the story? It's just not for me to say. I mean,
I've read there are great films that are adapted from novels and plays, poems, and there are equally great original scripts, dramas. You should ask them. I mean, I will ask them. Equally, you just need to do what you want to do. You need to tell the story you want to tell. If someone's already told it, then in a novel form, then tell it on film. I mean, you would hope that someone who adapts a novel into a film is genuinely interested in that story. I mean, it actually speaks to them in some way. I don't know if it's any easy. I don't think it's necessarily any easier to adapt a novel than to write an original script. I think they're both difficult. Okay. He's asking that there are some new filmmakers coming up, making some innovations, bringing some their own concepts and so on. Yes. And principally, he said that some young filmmakers, of course, watch these films, follow maybe these filmmakers using their concepts or innovations which they brought to the cinematography. And he wants to say that how we can draw the line between just to use these tools in proper way and plagiat and copy of these concepts. Somehow it influences. You have to find your own voice. You have to find your own voice. I don't know. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star, with blue-eyed bunnies in your bed. Well, remember when you reached that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it yourself. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your $1,000,000 car, that kind of girl. But could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go high.